Together we grow wherever we are. Good morning to all the dignitaries, guests, teachers with great joy and immense acceleration. I, Dr. Syed Arida Sharif, Senior Lecturer, Department of Pharmacy, feel privileged to extend my warm welcome to all present here at online webinar on the role of academic and research collaboration among the private universities of Bangladesh on Zoom platform organized by USTC. Before commencing, let me introduce you to the eminent guest today. We are very much privileged. We are very much delighted to have Professor Dr. Anupam Sen Sir, Vice Chancellor of Premier University with us today. As a distinguished guest today, as a distinguished guest of honor, we have Professor Dr. Abdul Khalik Sir, Vice Chancellor, North Bengal International University, ex-Vice Chancellor of Russia University. As a guest of honor, we have Mr. Ahmed Iftikhar Islam Sir, Honorable Chairman, Board of Trustees, USTC, and Mr. Burhan Hassan Chaudhry Sir, Honorable Member, Board of Trustees, Premier University. Dear audience, as a keynote speaker today's webinar, we will listen from Dr. Ali Fazal Sir, Director IQAC and Dean of Department of Faculty of Business Administration. We are very much happy to have Professor Dr. Jahangir Alam, Honorable Vice Chancellor, USTC, as the chair of this webinar. We are very much pleased to have chairmen, heads, and faculty members and students of USTC and Premier University in this program. Now, I'd like to welcome our Honorable Vice Chancellor, Professor Engineer Dr. Jahangir Alam Sir, to inaugurate our today's webinar. Professor Alam earned his PhD in Civil Engineering from Andhra University in Madras, India through UNESCO Fellowship. Dr. Jahangir Alam has more than 100 publications under his name and has more than 35 years of active teaching and research experience. He is one of the leading scientists in civil and earthquake engineering field of Bangladesh. He received an AIT fellowship to pursue advanced studies in finite element at AIT. Dr. Alam also received Netherlands fellowship to pursue postgrad studies in earthquake engineering at the University of St. Matthias in Macedonia. He served as a Vice Chancellor of TUET from 2012 to 2016 and currently leading Chittagong WASA as Chairman. So, thank you for your introduction. And respected Chief Guest of the webinar, Professor Dr. Anupam Sen Sir, Honorable Vice Chancellor of Premier University and academician, philanthropist, and a great scientist. Distinguished guest of honor of the webinar, Professor Dr. Abdul Khalik, former BC of Russia University and present BC of North Bengal International University, Russia. Mr. Burhanul Hassan Chaudhry, Honorable Member, Board of Trustees of Premier University. Mr. Ahmed Iftikhar Islam, Honorable Chairman, Board of Trustees of the USTC. Honorable Members of the Board of Trustees, Syndicate, and Academic Council of USTC and Premier University. Honorable invited guests, the faculty members, and beloved students of Premier University and USTC. A very good morning to all of you. Shubho Shokal. Greetings from USTC. I am delighted to welcome all of you to today's webinar on the role of academic and research collaborations among private universities in higher education of Bangladesh, organized by the IQAC of USTC. Bangladesh is a fast-growing, economically dynamic South Asian country and is one of the most densely populated countries in the world, with its people packed into a delta of rivers that unified into the Bay of Bengal. It shares land borders with India and Myanmar. It has achieved economic growth of more than 7% and becomes one of the fastest growing economies towards Bangladesh Vision 2030 and 2040. But this economic growth will not sustain for long
without substantial development of its human capital, because investment in human capital development plays a positive role in economic growth, and that human capital is the driver of economic growth and development. Thus, development of human capital through quality higher education and skill development training with emerging technologies of fourth industrial revolution is a must for Bangladesh if it wants to ensure sustainable development and growth of its economy. Of course, higher education is an investment for the future of a nation. There are more than 150 universities in Bangladesh, with 103 of them being private universities. The country has now a great experience of remarkable development in private higher education institutes. The demand for private education is increasing day by day as Bangladesh is developing its educational economical sectors towards Vision 2030 and 2041. Unfortunately, the academic and research facilities with professional skill development and involvement in applied research have not significantly improved even now. While the public universities are financially supported by the government and yearly research and capacity development grants are provided to public universities through University Grants Commission of Bangladesh. But most private universities are under increasing pressure to adjust by evolving competitions and also financial burden. Furthermore, the universities, both in public and private, are beginning to realize that their visibility and rankings locally and internationally depend substantially on their research infrastructure, outcomes, productivity, and publication records. And this would require more investment on capacity development. Fortunately, however, this realization brings hope that at least the private universities who control their own finance will see the wisdom to revise or reallocate their budgets to invest more in applied research and skill development towards a universal graduation degree incorporating the concept of seeing, doing, learning. And it needs huge financial support to make a sustainable platform. In the current situation, it is very difficult to proceed alone. Only the collaborative partnership among private universities can create a sustainable educational platform to higher education institutes in Bangladesh. Collaboration in higher education can inspire students, teachers, researchers, and administrators with a common vision of educational excellence. The purpose of this webinar is to provide examples and show a way forward in which private universities might better utilize their already existing facilities in a collaborative spirit and promote applied research without any drastic increase in financial burden individually. The key to this endeavor is to show a pointer towards sharing available academic and research infrastructures, knowledge, and idea think tankers in a spirit of equal collaborative partnerships among private universities for the creation of series of centers of excellence in higher education in Bangladesh. Academic and research collaboration distributes resources among academic and partner universities, creating conditions of partnerships, sharing, and attention to diverse needs without multiple investment individually. Higher education institutes in Bangladesh need academic collaborative partners to access professor lectureships, sharing advanced research laboratories, planning and development ideas and methods for individual and collective efforts. Institutional collaborations have become big challenges towards fourth industrial revolution. But how do we create partnerships which are truly sustainable?
So first of all, we have to select or find a suitable academic research collaborative partners, develop an outcome-based shared vision, gain institutional commitment from all sides, ensure sustainability of collaborative partnerships. Collaborative partnerships require dedicated time and effort. Collaborative activities can be on research, knowledge sharing, joint idea labs and workshops, joint supervisory programs, joint thesis supervisions, joint short course training programs, joint workshops, seminar and symposium and conferences, sharing the advanced research laboratories like microelectronics, BLSI lab, robotics lab, artificial intelligence lab, language lab, animal experimental lab, advanced bioscience lab, etc. Sharing the renowned professor lectureship, collaborating student research clubs, joint extra and co-curriculum activities of students, joint student teacher discussion forum, joint research grants application for seeking research grants from inside the country or outside the country, sharing collaborative foreign universities, but these are not limited to. Today, the keynote speaker of today's webinar, Dr. Syed Ali Fazal, Director of Institution Quality Assurance Cell of USTC, will be highlighting the different aspects of academic and research collaborations can be explored at USTC, followed by the expert knowledge sharing speeches from the eminent scientists, academicians, policymakers, and also honorable trustee members. I am confident that this webinar will create a dynamic movement towards the formation of academic and research collaborations among private universities in Bangladesh and will be an example for others to explore. With this few words, I am now concluding my speech. Thank you very much for your attention. Love USTC. Thank you. Thank you very much, sir, for your nice and wonderful speech. In academia, practicing togetherness, being in collaboration is the key to success. The purpose of university is well served as long as we, the universities, continue sharing our knowledge and opportunities with people. I'd like to welcome Dr. Syed Ali Fazal, sir, Director IQAC and Dean of Department of Faculty of Business Administration as keynote speaker of today's webinar. Dr. Fazal earned his PhD from the Faculty of Entrepreneurship and Business, University of Malaysia, Kelantan. He authored more than 30 academic journal articles, conference paper, and research book. Dr. Fazal served as an honorary research associate at Noble Global Community Education Foundation, Australia, editorial board member of People, International Journal of Social Science, member of Society for Research and Development. I'd like to request Dr. Syed Ali Fazal sir to grace the platform, please. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Thank you, Dr. Rita, for this wonderful introduction. I'm not much that deserving. Thank you. I'm humbled and I'm honored. Kindly allow me to share my slides. Please let me know if I'm not audible or the slides are not visible, since network interruptions are expected naturally. Honorable Chief Guest, Honorable Guests of Honor, respected distinguished Guest of Honor, Honorable Chairman and Vice Chancellor of USTC, Pro Vice Chancellor, respected colleagues of USTC and Premier University, students and attendees, a very good morning to all of you. On behalf of IQAC, USTC, I welcome all of you again to this wonderful collaborative program with USTC and Premier University.
online. So the topic, yes, the role of academic research collaboration among private universities. I'm really honored and humbled to speak a few words in front of such distinguished, knowledgeable scholars. Um, I hope I can live up to your expectation. The purpose of this keynote speech is just to deliberate on the ideas of collaboration, particularly among the private universities in higher education, and to aware our attendees today of the different collaborations that USTC currently have with foreign and other with foreign universities. The word collaboration is not new, perhaps, to any one of us. However, personally, I got reintroduced to this word while I was pursuing my PhD in Malaysia. As the host said that I published more than 40 academic journal papers. And thanks to collaboration that this was possible. Life really changed the moment I know that collaborations could beat competition any given day. As a humble student of business, we are aware that resource-based view, a very well-established theory of management, conveys that unique and valuable resources are ways to achieve sustainable competitive advantage. And I believe collaboration, social networks are one of the ways, are one of these valuable and unique resources that we could rely on to achieve competitive advantage. The different advantages of collaboration would include, but not limited to, cutting-edge joint research. We can exchange research faculties and we can exchange our research ideas. And who knows, perhaps USTC or Premier University could come up with a groundbreaking research in the near future. We could share our labs. And obviously, when we share resources, the cost would come down. So low overheads is also a possibility. At the same time, we could explore funding opportunities, both home and abroad. As respected scholars are aware, whenever we put forward a research proposal for a grant, it is the chances of achieving or winning the grant increases if we have collaborative partners from home and abroad who are considered experts of the field. We could at the same time establish new business partnerships that would open new opportunities in terms of internships for our students, in terms of jobs for our alumni. We have different industry panels whom we could share with other universities as well. We could, as the Vice Chancellor, Honorable Vice Chancellor just now outlined, that we could go for joint supervision for research students and thereby develop a very unique and powerful and valuable human resource or workforce. These diverse experiences will enrich our workforce and they will be able to perform at their very best. Customizable membership, we could get access. It's something that I do once in a while, that I borrow card of my friend to avail different offers. It is something like that that we could borrow the membership of our partner universities to access databases, valuable membership options of different scientific communities. At the same time, student, faculty, and cultural exchange, study tool, all these things are a possibility. And at the same time, finally, improved rankings as we are racing towards the QS, which was a far-fetched reality in terms of a developing country like Bangladesh, is now a very much reality. A few of our good universities have already entered the QS, and I'm sure USTC, Premier, and all other universities are working hard and are looking forward to be in that
ranking to be world renowned, and thereby make Bangladesh a place where international students could look up to for higher education. At this point, let me share with you the different collaborations that USTC currently have with other foreign universities. On the screen, you see logos of few of the top universities of Malaysia. We have collaboration with UTP, TEDS, UTM, MMU, University of Bangsa Malaysia, yeah, and few others. Let me quickly share some details of our collaborative universities. The first one, University Technology Petronas. You can look into the screen and see the different faculties and research operations that they have at their university. Next is UTM, University Technology Malaysia. It's in Johor Bahru, Malaysia, a public research university, and to the best of my knowledge is on top 5 universities in Malaysia. It's also one of the R5, the research 5 research universities of Malaysia. Next is University Kebangsaan Malaysia, or in English, the National University of Malaysia, very reputed, I think within world ranking of 150 universities in the world. So these are some of their faculties that they have, the different departments and different institutes. And the different programs that they offer. It's quite diverse, obviously. And these are some of the research areas that they focus on. Next is TEDS, who claim to be the Malaysia's top private university, and they are as well in the QS ranking. Next is Multimedia University in Sabah Jaya, Malaysia. One thing about MMU is that apart from research and academic collaboration, we have already in place student mobility. Hopefully our fresh batch of students, the first batch of students to study in Multimedia University, I mean, they would start shortly online, and once things are back to normal and we are over this pandemic, hopefully they will travel and acquire a degree, joint degree from Malaysian MMU, from Multimedia University in Malaysia. Next, we also have a collaboration with UPSI. One of the other Sultan Pendidikan Sultan Idris. So this is one of the other public universities, also in QS ranking, top 4 in Asia, in Malaysia. These are some of the faculties of UPSI, the different departments. And these are some of the degrees that the university offers at bachelor's, master's, and PhD level. We further have a collaboration with Harriet Watt University in Malaysia as well. So what's next? What are we going? What are the plans of, or how, what's the way ahead for university collaborations? The idea, or this is the brainchild of our Honorable Vice Chancellor. The idea that is behind today's program is collaborating among the private universities in Bangladesh. So we, instead of going external further ahead, which is a possibility, and possibly we will be looking forward for partnerships in different other countries with reputed universities, ranked universities. But at the same time, we want to highlight through today's platform that there is ample opportunity to explore and to grow together in Bangladesh. Obviously, rationally, the next question that comes in our minds is the areas of collaboration, or what are the specific collaborative activities that we could do together. First and foremost, joint research activities. The point is self-explanatory, that we could collaborate with different scholars around Bangladesh from different universities and jointly produce research outputs in terms of papers, publications, books, intellectual property, right? All that is a possibility.
Research and knowledge sharing obviously comes forward, and at the same time, when we are conducting these research activities, there will be a lot of knowledge sharing, which would enrich both the researcher, and as well as the output. Our Honorable Vice Chancellor has already outlined joint idea labs, about joint idea labs and workshops. We could have different workshops, webinars, physical programs. Obviously, after the pandemic, that is also a possibility that we could have all that. We could have brainstorming sessions with the students and the faculty members of different universities to enrich the learning experience of our students and to enrich the knowledge of our faculty members and experience and exposure of faculty members. We could also go for joint short programs, like we have a collaboration with Alice Frost for French course. And we could have some other short courses in terms of maybe technology or business or pharmacy, whatever the field is. And we could have several short courses or programs jointly run by 2 or more than 2 institutes. We could run joint workshops, seminars, and conferences, and share advanced labs like VLSI, robotics, AI lab, artificial intelligence. As the 4th industrial revolution is already a reality, these are the most significant and timely concepts to discuss, argue, and collaborate on. Particularly these labs pave our way forward to groundbreaking research. So if we could access these advanced labs, we have some at home at USTC. Perhaps you have some at your home, Premier, or some other university, and we could collaborate on this that will benefit the students and the teachers as well as the researchers. We could also share our human resource, our professors, renowned professors, the most learned, valuable resources of any university. We could share them with your students and they could have a glimpse of our expertise. Well, our students could have a glimpse of your expert professors as well. That will open new doors, new windows for them. We could collaborate and exchange research clubs and even cultural activities among the different universities. We could go for joint and extra co-curriculum activities. We could have several teacher-student, teacher-teacher, or student-student discussion forums, debates. At the same time, we could jointly apply for research grants. We have one research entity called URC, UST Research Cell at our university. We could collaborate with other research cell. We can go for mutual funds. We can join funds and we can have access to greater research. We could share collaborative and foreign universities at the same time. I'm almost at the end of my keynote speech. I would like to end with this quotation that working with people from different countries and culture would not only benefit students and teachers and researchers personally, professionally, by cultivating new perspectives and ideas, which cannot be learned in any book. Thank you very much. Thank you for hearing me patiently. Thank you for the time and for the effort. Thank you very much, sir, for your sublime presentation. It is a great honor for me to welcome our guest of honor of this webinar, Mr. Ahmed Iftikhar Islam, sir, Honorable Chairman, Board of Trustee, USTC. Mr. Ahmed Iftikhar Islam, sir, has been serving the education sector for many years. His relentless work in making the University of Science and Technology, Chittagong, a quality education institute, is of high regard. Mr. Ahmed Iftikhar Islam, sir, has been honored with the Mahatma Gandhi Peace Award in 2015 for his outstanding contribution in science and technology education. Mr. Islam's efforts, quality education, and facilitated research at USTC will be more fruitful once other private universities in Bangladesh come together to form a common platform for collaboration and cooperation. Now, I'd like to request Mr. Ahmed Iftikhar Islam, sir, to say a few words. Thank you. Learned guests,
and dear audience, good morning. The private universities in Bangladesh since 1992 have effected phenomenal development in the education sector, both quantitative and qualitative. This milestone is now acknowledged across the country. The core identity, potential, and health of Bangladesh depend essentially on the level of education of the citizens. The reason is clear and indisputable. Only and only through education, each citizen can attain knowledge that transforms him or her into an empowered and civilized self. So we are in existential need of expanding and deepening university campus throughout the country, Bangladesh. This is the super top and the most urgent national agenda for the hour. The entire focus of the society and the government should be put on education. This is to prepare the men and women of Bangladesh for a new future, a range of new abilities, and qualifying to integrate into the advanced world. No university of the soil is alone in this journey. It is time for them to be in constant communication with each other, collaborate intensely, share resources, create variety of assemblies of inquiring minds. This will squeeze academic vacuums and make the academia into an active and proliferating society. The synergy among the private universities in Bangladesh will enlarge and spearhead the revolution for education. As the revolution takes over, each soul will embrace the struggle for mastering knowledge. Research will enter each life. Each day will be a potential evolution. Turning of each page of the textbook on the class desk will be the introduction to a novel world of colors, of surprise, of unthinkable wonders and wealth of discovery. Life will become worth living. The stars will look like energy emitting infernos. The earth will present herself as a marvelous residence. The human body will turn into a factory, running hastily with a wonder radiating soul, circulating blood, synthesis of energies that overall is dressed in the seasons of beauty and enshrined in the tranquility of nature's mercy. Ignorance and complacency will have no place around. We are now looking forward to that time of substantial pulse and activation, of mingling and coming together, to recognize each other and appreciate each other, for turning the corner of inertia and dim days, to be delivered into our individual and common possibilities, for reaching out to our highest capability and dignity, to our genius, our strength, our biggest identity, and then to qualify for juxtapositioning with the international community and the world, to pronounce, we are, we understand, we know, and we hold the future of man.
Venerable Vice Chancellors present here today, Professor Dr. Anupam Sen, Professor Dr. Abdul Khalik, dear colleague in education entrepreneurship, Mr. Burhanul Hassan Chaudhry, dear actors of learning, my dear students, you are not bound by time. Your season is that of knowledge harvesting that passes through the sickles of regeneration. Let our land, Bangladesh, by your collaborative exercise and endeavor, enter the majestic nobility of enlightenment, together with its new men and women. Thank you. Thank you very much, sir, for your encouraging and resourceful speech on the relevant topic. Collaborative research has become more prevalent globally over the past 50 years, and researchers are increasingly required to work across the disciplines, institutions, and bodies. Now, I'm very much delighted to welcome our guest of honor, educationist Mr. Burhanul Hassan Chaudhry, sir. Mr. Burhanul Hassan Chaudhry, sir, completed his honors from BA in Business Administration and Marketing from University of Greenwich, UK, and Executive MBA from Independent University, Bangladesh, IU. As a proud son of renowned politician of Bangladesh Awami League, Alhaj ABM Mohieddin Chaudhry, and younger brother of Deputy Minister of Education, Mohibul Hassan Chaudhry MP, Mr. Burhanul Hassan Chaudhry also was the member of Board of Trustees, Premier University, Chittagong. Mr. Burhanul Hassan Chaudhry is also involved with different concerns like Idea Infinity, Vijay TV Limited. Now I'd like to request Mr. Burhanul Hassan Chaudhry, sir, to grace the platform. Good morning to you all. Good morning to Dr. Anupam Sen, the Vice Chancellor of Premier University, Dr. Iftikhar Islam, Chairman of Board of Trustee, USTC, Dr. Jahangir Alam, Vice Chancellor of USTC, and also Dr. Abdul Khalik, Vice Chancellor of North Bengal University, and all the viewers and attendees present at this program. I would like to start by saying thank you to everyone for inviting me among one of the finest scholars of Bangladesh. I'm glad, and I'm here to educate myself only, as I'm here to hear what all those scholars are trying to say regarding this collaboration of inter-university. I'll be starting by saying that after the Liberation War, 1971, Bangladesh was left as a barren land with no infrastructure and no education system. And our father of the nation, Sheikh Mujibur Rahman, had a vision of making Bangladesh a golden country. Through this, his focus was also in education system, and he knew that education system is the backbone of a nation's development. From that barren land to this day, we have developed tremendously, and our education system and our economy and our Bangladesh infrastructure has developed alongside with our education system. By all this, I would like to come to today's topic about the inter-collaboration between universities. As already it was said earlier, that collaboration is a simple way of making the university more efficient, more productive in various ways. And I also believe that the interrelationship between the university within Bangladesh will develop, and thus will make each and every university more efficient, more productive in terms of using laboratories, in terms of research, and in terms of enlightening our knowledge. As we all know that many of our students are going abroad for higher education and exporting our knowledge in various countries. We would like to keep our knowledge within the country for further development of Bangladesh, as we know that we have far
further development to reach in Bangladesh. We are growing progressive country, and we would like our relationship, because the university is the key place where all the knowledge and enlightenment of students happens. So thereby, I welcome the collaboration of inter-universities, and I hope all the universities will be benefited through all this collaboration. And by saying this, I would like to end my speech. Thank you. Thank you very much, sir, for your time and wonderful speech. Collaborative research involves coordination between the researchers, institution, organization, and committees. This cooperation can bring distinct expertise to a project and also benefit the research by different ways like maximizing output, impact, attract fund, expand network, and finally, embrace the new skills. Now, I would like to welcome the distinguished guest of honor of this webinar, Professor Dr. Abdul Khalik, Vice Chancellor, North Bengal International University, ex-Vice Chancellor of Russia University. Professor Dr. Abdul Khalik is a renowned educationist. As an academician, he has been serving in education sector for more than 40 years. He has always closely monitored how this sector will evolve over the significant stretch of time, having 40 years of long teaching experience and vast administrative experience as the chairman of Department of Banking, Dean of Faculty of Arts, Pro-Vice Chancellor, and Vice Chancellor of Russia University. He finds this a great opportunity to be a part of venture at North Bengal International University, where he has been at present disseminating the knowledge and experience he has been gathered throughout his life. I'd like to request Dr. Abdul Khalik, sir, to grace the platform. Hello. Hello, sir, you're audible, sir. Yes. My dear President, I'm a student of Bengali language and literature. I will feel easy to speak in Bengali. And I think all of the listeners are in Bengali speaking. So I am taking the opportunity to speak in Bengali. খুব ভালো লাগলো মাননীয় সভাপতি প্রফেসর জাহাঙ্গীর আলম ভাইস চ্যান্সেলর ইউএসটিসি এখানে উপস্থিত রয়েছেন আমার পরম বন্ধু প্রফেসর অনুপম সেন ভাইস চ্যান্সেলর প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আমি দীর্ঘদিন তার সাথে অনেক অনুষ্ঠানে কথা বলেছি আজকে দীর্ঘদিন পর প্রফেসর অনুপম সেনকে দেখতে পাচ্ছি আমার ভালো লাগছে এখানে একটু আগেই বক্তব্য রাখলেন বোরহানুল হাসান চৌধুরী তার কথা শুনলাম এর আগে পেপার দেওয়া হয়েছে এবং দুটো আলোচনা হয়েছে বিশেষ করে ডক্টর সৈয়দ আবুল ফজল তিনিও কথা বলেছেন আজকের যে বিষয়টা হচ্ছে রোল অফ কোলাবোরেশন among the private universities in higher education in Bangladesh. এটা আমার কাছে খুব নতুন বিষয় বলে মনে হয়েছে এই ধরনের বিষয়ে এর আগে তেমন কোনো আলোচনা হয়েছে বলে মনে হয় না যে আলোচনাগুলো আমি শুনলাম খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং খুবই ইনফরমেটিভ প্রচুর তথ্য দেওয়া হয়েছে বিশেষ করে মালয়েশিয়া সেখানে এই ধরনের কোলাবোরেশন কিভাবে করা হয়ে থাকে সে সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা শুনলাম এবং এখানে যে পেপার দেওয়া হয়েছে তাতে মোটামুটি একটা গাইডলাইন আমরা পেয়েছি যে আমাদের বাংলাদেশের যে সমস্ত প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আছে এই প্রাইভেট
ইউনিভার্সিটি গুলো কিভাবে নিজেদের মধ্যে এই ধরনের কোলাবোরেশন করতে পারে সে সম্পর্কে চমৎকার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। আমি গভীর মনোযোগ সহকারে কথাগুলো শুনেছি এবং আমি খুব আলোকিত হয়েছি এবং আমি খুব অনুপ্রাণিত হয়েছি। আমার দুটো অভিজ্ঞতা আছে। আপনারা একটু আগেই শুনেছেন যে আমি রাজশাহী ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর ছিলাম। তো একদিকে একটা পাবলিক ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর ছিলাম। আমার এবং ডক্টর অনুপম সেন একই কথা হতে পারে, উনিও পাবলিক ইউনিভার্সিটি ছিলেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন, এখন একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আছে, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি আছেন। আমিও রাজশাহী ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর ছিলাম, এখন নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, সেখানে ভাইস চ্যান্সেলর হয়ে আছি। কাজে সেই দিক থেকে আমাদের সুবিধা হয়, আমরা কম্পেয়ার করতে পারি যে আমাদের যে এডুকেশন সিস্টেম সেখানে পাবলিক ইউনিভার্সিটি এবং প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি এখানে কতটুকু পার্থক্য আছে। এবং সেখানে একটু আগেই বোরহানুল হাসান চৌধুরী যথার্থই বলেছেন, আমাদের বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয়েছে এবং আমাদের যার নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, তিনি যখন একটা বিধ্বস্ত বাংলাদেশে রাষ্ট্র ক্ষমতা অধিষ্ঠিত হলেন বা শাসনভার হাতে পেলেন, তখন থেকেই তিনি এডুকেশনের উপর যথেষ্ট জোর দিয়েছিলেন। এবং এটা ঠিক যে শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড, আমরা যেটা বলে থাকি, শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না। এবং আমরা আমাদের বাংলাদেশ বর্তমানে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা, তিনিও আমাদের শিক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যখন বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে তখন হয়তো 6টা ইউনিভার্সিটির মতো ছিল। আজকে আমাদের আলোচনার মধ্যে দেখতে পেয়েছি যে 50টির অধিক পাবলিক ইউনিভার্সিটি রয়েছে, 100-র অধিক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি রয়েছে, অর্থাৎ 150-রও অধিক ইউনিভার্সিটি আমাদের এখন আমরা আমাদের বাংলাদেশে আছে। কাজে সেদিক থেকে আমাদের নানা রকম সীমাবদ্ধতা আছে, সেই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও আমাদের শিক্ষা যে উন্নয়নের জন্য আমাদের বর্তমান সরকার তারা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। এখন প্রশ্নটা উঠেছে যে আমাদের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, এই ইউনিভার্সিটির মধ্যে কিভাবে আমরা একটা সমঝোতা করতে পারি, কোলাবোরেশন করতে পারি, সেইটি আমাদের মূল আলোচনার বিষয়। এবং সেখানে সুন্দরভাবে তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এখানে আমি নতুন আর কিছুই করছি না তার সঙ্গে। তো আমার কাছে কতগুলো প্রশ্ন আমার কাছে আছে। এক হচ্ছে যে আমাদের এই যে কোলাবোরেশনের কথা বলছি, সেদিক থেকে বিশেষ করে আমাদের বর্তমানে বাংলাদেশে যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি গুলো আছে, সেই প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি গুলো এ ব্যাপারে কতটা আন্তরিক হবে, এটা তাদের কতটা সদিচ্ছা থাকবে, এর উপর তো নির্ভর করবে। যে এটা আমরা যখন কোলাবোরেশন যাব তখন এটা তাদের সদিচ্ছা থাকতে হবে। কিন্তু আমাদের যেটা মনে হয়েছে যে আমাদের এই মুহূর্তে যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, আমাদের যে মান, আমি নিজে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ভাইস চ্যান্সেলর, সেদিক থেকেই আমি দায়িত্ব নিয়ে কথা বলছি যে আমাদের মধ্যে একটা গোপনীয়তা আমরা বজায় রাখতে চাইছি, আমরা একে অপরের কাছে প্রকাশ করতে চাইছি না। এবং আমাদের আমরা প্রাইভেট পাবলিক ইউনিভার্সিটি থেকে যারা এসেছি তারা তো খুব ভালো করেই জানি, আমি জানি না আমরা ইউনিভার্সিটি তো নেই, আপনাদের কোন ইউনিভার্সিটি আছে কিনা জানি না, এডুকেশন স্ট্যান্ডার্ডের কথা যদি আমরা বলতে চাই, তাই দেখা যাবে যে পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে 2জন পরীক্ষক থাকে, 2টি ইউনিভার্সিটি থেকে আগে প্রশ্ন করছেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশ্ন করছেন, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে প্রশ্ন করছি, দুটো প্রশ্নের সমন্বয়ে সেখানে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। অথবা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, তারা সেখান থেকে প্রশ্ন করা হচ্ছে, প্রশ্ন মডারেশন হচ্ছে, মডারেশনের পরে আবার তাদের পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। অথবা যখন একটা খাতা দেখা হচ্ছে, সে খাতা দেখা যে দুটো ইউনিভার্সিটি তারা একই খাতা
দুজন পরীক্ষক দেখছেন, তারপরে মূল্যায়ন করে তারপরে রেজাল্ট দেওয়া হচ্ছে। তো এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা এখনো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে সে পর্যায়ে যেতে পেরেছি কিনা, আমাদের এটা হচ্ছে যে আমরা কোন পর্যায়ে আছি সেটি আমাদের একটু ভেবে দেখতে হবে। তো সেই দিক থেকে আমার মনে হয় যে যে প্রস্তাবগুলো করা হয়েছে এটা উত্তম প্রস্তাব, এবং তার সঙ্গে এইটা আসেনি। আমি এই যে কোলাবোরেশন, এটা একটা কোলাবোরেশনের মধ্যে এটাও নিয়ে আসা যায় কিনা যে আমি নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, আমি এখানে আছি, ওখানে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি, তাদের সঙ্গে আমাদের এক ধরনের কোলাবোরেশন হলো যে আমরা যখন স্টুডেন্টদেরকে প্রশ্ন করব, হ্যাঁ একটা বিষয়ে প্রশ্ন করবো, ইংরেজির একটা প্রশ্ন করব, সেখানে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি থেকে তারা একজন প্রশ্ন করবেন, নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি থেকে একজন প্রশ্ন করবেন, দুজনের প্রশ্ন মিলিয়ে মডারেশনের মাধ্যমে একটা পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ঠিক তেমনি ভাবে খাতা দেখা, এটাও আমাদের যে পাবলিক ইউনিভার্সিটি, এখন এই মুহূর্তে যেহেতু আমরা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি এগুলো আমরা জানি, আর আমাদের পাবলিক ইউনিভার্সিটি অনেকটা নিজেদেরকে খুব খানদানি মনে করে, তারা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিকে খুব একটা গুরুত্ব দিতে চায় না, এটা রিয়ালিটি। তো সেই দিক থেকে আমরা যদি এখন ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আমরা প্রশ্ন নিতে চাই, তাহলে দেখা যাবে যে তাদের কাছ থেকে প্রশ্ন পেতে পেতে মাসের পর মাস সময় চলে যাচ্ছে, আমরা কোনো প্রশ্নই পাচ্ছি না। অথবা খাতা যদি আমরা দেখতে যাই, দেখতে দিই তাদেরকে, তারা খাতা দেখলে দেখা যাবে 6 মাস বিলম্ব করছে। সেদিক থেকে আমাদের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি পাবলিক ইউনিভার্সিটি দুটো একসঙ্গে মেলানো যাচ্ছে না। আমার মনে হয় যে এই কোলাবোরেশনের মধ্যে এই জিনিসটাও যদি আমরা আনতে পারি যে আমাদের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির মধ্যে আমরা একে ইউনিভার্সিটি আর এক ইউনিভার্সিটি তারা প্রশ্ন করতে পারবে, তারা খাতাপত্র দেখবে, এবং তাদের তখন আমরা স্ট্যান্ডার্ড গুলো বুঝতে পারবো যে আমার কোন স্ট্যান্ডার্ডে ইয়ে হবে। এখন আমার যে নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি, সেখানে আমার যে শিক্ষক পড়াচ্ছেন সেই শিক্ষককে প্রশ্ন করছেন, সেই শিক্ষকই খাতা দেখছেন, সেই শিক্ষকই রেজাল্ট দিচ্ছেন। আমি কি স্ট্যান্ডার্ড এর মধ্যে থেকে করবো যে একজন শিক্ষক তিনি পড়িয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, তিনি খাতা দেখলেন, তিনি রেজাল্ট দিলেন, আমি কিছুতেই করতে পারি না যে এখানে আমরা খুব ভালো স্ট্যান্ডার্ড এখানে করতে পারছি। কাজে সেদিক থেকে আমার মনে হয় যে কোলাবোরেশনে আপনারা যতগুলো কথা বলেছেন সবসময় আমি একাত্মতা প্রকাশ করছি, আমি আপনাদের সঙ্গে একমত যে তার সঙ্গে এই কোলাবোরেশনের মধ্যে এই বিষয়গুলো আনা যায় কিনা, যে এই যে আমাদের বিভিন্ন পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে আমরা নিজেরা প্রশ্ন করব এবং খাতা দেখবো, একে অপরের সঙ্গে আমাদের মত বিনিময় হবে, আমাদের স্টুডেন্টদেরকে কি মান আছে তাদের, সেই মানগুলো আমরা তখন বুঝতে পারবো তাদের এটা। তো সেই জন্য আমি এইটুকু সংযোজন করছি যে এই কোলাবোরেশনের মধ্যে আমাদের এই জিনিসটা, এই বিষয়টি আনা যায় কিনা সেটি আপনারা একটু বিবেচনা করে দেখবেন। এটা কিন্তু এটা আমাদের এটা দেখা দরকার। আমি আবারও বলছি যে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড, আমাদের পাবলিক ইউনিভার্সিটি, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, আমাদের যে স্ট্যান্ডার্ড, সেই স্ট্যান্ডার্ড কিছুতেই আমরা উন্নত করতে পারবো না, আমরা দাবিও করতে পারবো না যে আমার খুব ভালো স্টুডেন্ট। আমি আমার ইউনিভার্সিটি, আমি আমার ইউনিভার্সিটির কোনো স্টুডেন্টকে আমি এখন আমার টিচার করতে আমি সাহস পাই না। সাহস পাই না এই জন্য পাই না যে আমার টিচাররাই প্রশ্ন করালো, টিচারে প্রশ্ন করলো, টিচারে খাতা দেখলো, একই টিচার এটা দেখেছে এবং সে রেজাল্ট দিয়েছে, যা রেজাল্ট দিচ্ছে সেটাই তো ফাইনাল। তো কাজেই সেই দিক থেকে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড করতে গেলে আপনারা যে কোলাবোরেশনের কথা বলছেন, সেই কোলাবোরেশনের ব্যাপারে আমি এই জিনিসটা এর মধ্যে ভাবতে বলবো আপনাদেরকে যে দেখুন, আমরা শিক্ষক বিনিময়ের কথা আপনারা বলেছেন, ছাত্র বিনিময়ের কথা বলেছেন, কালচারাল ব্যাপারগুলো বলেছেন, সবই চমৎকার যে আমরা একে অপরের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান হবে, আমাদের মত বিনিময় হবে, আমাদের জ্ঞানের বিকাশ ঘটবে, আমরা একে অপরকে জানতে পারবো। এই কোলাবোরেশন গুলো নিঃসন্দেহে এরা অত্যন্ত প্রশংসনীয় উদ্যোগ। আর এখন এই কোলাবোরেশন করতে গেলে বাস্তবতা কিন্তু ভিন্ন রকমের। এই কোলাবোরেশনের ব্যাপারে কোলাবোরেশনের ধরনটা কি হবে সেটা মোটামুটি আপনারা বলেছেন, কিন্তু সেই কোলাবোরেশনের সক্ষমতা আমাদের কতটুকু আছে, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে এই কোলাবোরেশনের সক্ষমতা কতটুকু আছে, অথবা আমরা আমাদের ইউনিভার্সিটিগুলোর মধ্যে যে ধরনের দুর্বলতা আছে, কোলাবোরেশনের মাধ্যমে
আমরা সেই দুর্বলতাটা আমাকে করবো কিনা, অন্যের কাছে উন্মোচিত হতে দেবো কিনা, সেটাও একটা ভাববার বিষয় আছে। যাই হোক, এটা একটা সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা। আমি প্রশংসা করছি যে আপনারা যে ভেবেছেন এরকম আমাদের, এটা একদিনই যে হবে তা কিন্তু নয়। এই যে চিন্তা আপনারা আমাদের সামনে উপস্থাপন করলেন, এখন এটা রাতারাতি এটা বাস্তবায়িত হবে তা কিন্তু নয়, এবং কোনো ইউনিভার্সিটি তা হয়নি। মালয়েশিয়া, আমাদের যে বন্ধু মালয়েশিয়া ইউনিভার্সিটিগুলোর কথা বললেন, দীর্ঘদিন থেকে তারা এই ধরনের পরিচর্যা করেছে, তারা গবেষণা করেছে, গবেষণার মাধ্যমে একটা সুফল পেয়েছে। আমাদের দেশে এই ধরনের কোলাবোরেশন এখনো শুরু হয়নি, এই ব্যাপারে একটা প্রস্তাব এলো, এবং সেদিক থেকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইউএসটিসি ভাইস চ্যান্সেলরকে, যে তিনি এই ধরনের একটা আলোচনার আয়োজন করেছেন, এবং এই আলোচনায় যারা অংশগ্রহণ করেছেন তাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর এখানে যে কথাগুলো আপনারা বলেছেন যে একটা ইউনিভার্সিটিতে, যেমন একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে যথেষ্ট পরিমাণে সমৃদ্ধ ল্যাবরেটরি নেই, সেখানে আমরা এই কোলাবোরেশনের মাধ্যমে একটা ইউনিভার্সিটি যেখানে খানিকটা ঘাটতি আছে, অন্য একটা খানিকটা বাড়তি আছে, এই কোলাবোরেশনের মাধ্যমে সেখানে ল্যাবরেটরিতে গবেষণার কাজগুলো করতে পারবে। কাজে এর উপকারিতা অনেক। আমি বলছি যে আপনারা যে বিষয়টি নিয়ে এখানে শুরু করলেন, এর উপকারিতা অনেক, কিন্তু আমার যতটুকু জানা আছে যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি গুলো এখনো বোধহয় প্রস্তুত নয় এই ধরনের নিজেদের মধ্যে যে কোলাবোরেশনের ব্যাপারে। তাদেরকে মানসিকভাবে তৈরি করতে হবে। এটা হয়তো এই মুহূর্তে নেই, কেননা এই প্রস্তাবগুলো এর আগে কখনো আসেনি। এখন এই প্রস্তাবটা এসছে, আমরা এই প্রস্তাবটা অবশ্যই পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারি, এবং এই প্রস্তাবটা আমরা সরকারের কাছে নিয়ে যেতে পারি, ইউজিসির কাছে আমরা নিয়ে যেতে পারি, এবং ইউজিসির মাধ্যমে আমরা এটা বাস্তবায়িত করতে পারি। আর আমি খুব বেশি আর সময় নেব না। এখানে আমাদের ইউনিভার্সিটি গুলোতে যেমন গবেষণার ব্যাপারগুলো, এখন পর্যন্ত আমরা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি এটা বোধহয় আমরা এখনো পাইনি। তো একটা জায়গায় হতে পারে, কিন্তু পাবলিক ইউনিভার্সিটির চেয়ে তো আমরা সংখ্যা অনেক বেশি, আমাদের স্টুডেন্টও অনেক বেশি। সেটা আমি একটু আগেই বলেছি যে 50টার মতো পাবলিক ইউনিভার্সিটি আর 100-র বেশি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি। কিন্তু আমরা এই মুহূর্তে কয়েকজন পিএইচডি করতে পেরেছি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি। এখন এখানে আমরা সেই এখনো অনুমতি পাচ্ছি না, বলা যেতে পারে যে আমাদের যদি কেউ পিএইচডি করতে চায়, তাহলে সেখানে আমাদের সুপারভাইজ করা এবং রেজিস্ট্রেশন করা, পিএইচডি দেওয়া, এটা হয়তো নর্থ সাউথে বা দু একটা ইউনিভার্সিটি এরকম আছে। সবগুলো ইউনিভার্সিটি আমি জানি না, আমার ঠিক জানা নেই। খুব একটা বেশি ইউনিভার্সিটি খুঁজে পাওয়া যাবে না, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি পাওয়া যাবে না যেখানে এমফিল বা পিএইচডি ডিগ্রি আমরা দিতে পারছি। কাজে এই অনেক পিছিয়ে আছি আমরা বলা যেতে পারে যে এই প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি এই সেক্টরে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। নানান কারণ আছে, পিছিয়ে থাকার নানান কারণ আছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে আমরা সরকারের সহযোগিতা একেবারেই পাচ্ছি না, বলা যেতে পারে। এটা দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে আমাদের একটা পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে সেখানে যে পরিমাণ বাজেট দেওয়া হচ্ছে তার রিসার্চের জন্য বা অন্যান্য খাতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে, এবং আমাদের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি গুলো তো সরকার থেকে আমরা কিছু অনুদান পাচ্ছি না, বরং আমাদের কাছ থেকে নানা রকমের ট্যাক্স ইম্পোজ করা হচ্ছে, এমনকি ট্যাক্স ইম্পোজ করা হচ্ছে, ভ্যাট ইম্পোজ করা হচ্ছে। মনে হচ্ছে যে আমরা ব্যবসা করছি, এটা মনে হচ্ছে এটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। একসময় প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিকে বলা হয় যে সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, আবার অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে যে সেখানে নানা ধরনের সরকার থেকে যে আমরা সহযোগিতা পাবো, সরকারের সহযোগিতা না পেলে এই ধরনের রিসার্চ, এই ধরনের পাবলিকেশন এগুলো করা খুব সহজ না, কিন্তু সেটা আমরা পাচ্ছি না। কিন্তু আমার মনে হয় যে এই ধরনের কোলাবোরেশনের কথা আমরা যেটা বলছি, এটা খুব মহৎ উদ্যোগ, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এটাকে করতে গিয়ে আমরা চাইবো যে এখানে আমরা রিসার্চ করতে পারি, এখানে আমরা এমফিল ডিগ্রি দিতে পারি, এখানে আমরা পিএইচডি দিতে পারি,
এইসব দিক থেকেও আমাদের আমাদের যদি কোলাবোরেশন হয়, কোলাবোরেশন দেখা যাবে যে কোন কোন ইউনিভার্সিটি আছে, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, সেখানে ভালো স্কলার আছে। আমার নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি থেকে, হ্যাঁ আমি প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি থেকে ভালো স্কলার আছে, আমি সেখানে তার কাছে পাঠালাম এবং সেখানে গিয়ে রিসার্চ করে সে একটা এমফিল বা পিএইচডি ডিগ্রি এই হলো। আমাদের বিদেশে যাওয়ার দরকার নেই, আমাদের নিজেদের দেশে এতগুলো ইউনিভার্সিটি আছে, এই ইউনিভার্সিটির মধ্যেই আমরা এমফিল পিএইচডি করতে পারি। কিন্তু এটা আমি যতটুকু জানি যে পাবলিক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে এই ধরনের সুযোগ এখনো ইউজিসি দিতে রাজি নয়, এবং এ ব্যাপারে আমরা দু এক সময় মিটিং এ তুলেছি, কিন্তু আমরা খুব মানে ইতিবাচক সাড়া আমরা পাইনি। তো আমার মনে হয় আমি আর কথা বাড়াবো না। আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, আমি ঠিক একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না, কি বিষয়ের ব্যাপারটা আমার খুব ভালো ধারণা ছিল না, কিন্তু আমি যে পেপার গুলো শুনলাম, এখানে আলোচনা হলো, আমি আলোকিত হয়েছি, আমি উপকৃত হয়েছি, এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে এটা একটা চমৎকার একটা বিষয় আপনারা এখানে নিয়ে এসেছেন, এবং আমাদের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি গুলোর মধ্যে আমরা কোলাবোরেশনে আমরা এটাকে গ্রহণ করছি। যে প্রস্তাবটা আজকে, যে প্রস্তাবগুলো আনা হয়েছে, আমরা সেই প্রস্তাবগুলো আমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছি, এবং এগুলোকে আমরা গ্রহণ করছি, এবং এটা আমরা ইচ্ছে করলেই যে কোলাবোরেশনে যেতে পারবো তা কিন্তু নয়, কারণ এখানে যেহেতু ইউজিসির একটা ব্যাপার আছে, একটা কোলাবোরেশনে যেতে হলেও সেখানে হয়তো ইউজিসির সহযোগিতা দরকার হবে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দরকার হবে, যে আমরা এই ধরনের একটা করতে যাচ্ছি। সেদিক থেকে আমরা যারা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত আছি এ ব্যাপারে আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারি। এখানে প্রফেসর অনুপম সেন আছেন, তিনিও উপদেষ্টা হিসেবে আছেন, আমিও তার সাথে আছি। কাজে আমার মনে হয় যে শুধুমাত্র এটা আমরা শুরু করলাম, আজকে ইউএসটিসি আজকে শুরু করলো এটা কোলাবোরেশনের ব্যাপারে। এর আগে আর কেউ বোধহয় এই ধরনের কোলাবোরেশনের কথা বলেনি, কাজে সেদিক থেকে আমি এদের ভূয়সী প্রশংসা করছি ইউএসটিসি, যে তারা এই ধরনের উদ্যোগ নিয়েছেন, এবং প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি তারাও এর সঙ্গে সহযোগিতা দিচ্ছেন। তারা তাদেরকে আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমাদের হায়ার এডুকেশন সম্পর্কে তারা চিন্তা ভাবনা করছেন, কিভাবে এর উন্নয়ন করা যায়। আমরা জানি যে আমাদের হায়ার এডুকেশন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আমাদের বিশ্বমানের যে আছে, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়, এরা আমাদের শুনতে খারাপ লাগবে যে পৃথিবীর যে সমস্ত র্যাঙ্কিং আছে, সেই র্যাঙ্কিং এর ব্যাপারে আমাদের বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে পড়েছে। অনেক মানে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির কথা বাদ দিলাম, আমাদের পাবলিক ইউনিভার্সিটি তারাও খুব ভালো জায়গায় নেই। কাজে সেদিক থেকে আমাদের যে ঘাটতিগুলো আছে সেই ঘাটতিগুলো পূরণ করতে হবে, এবং আমরা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি যারা আছি আমরা অনেক অনেক শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে আমরা আছি। আমাদের 50টা পাবলিক ইউনিভার্সিটি, তাদেরকে যে পরিমাণ স্টুডেন্ট পড়াশোনা করছে তার চেয়ে 100 আমাদের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি অনেক অনেক বেশি স্টুডেন্ট এখানে পড়াশোনা করছে। তো আমাদের দায়িত্ব আছে, আমাদের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আমরা যারা চালাচ্ছি তাদের ভীষণ রকমের দায়িত্ব আছে, যে আমরা সত্যি তাদের কি মানের শিক্ষা দিচ্ছি। এটা শেষ পর্যন্ত আমাদের সমাজের জন্য তারা যেন একটা আবর্জনা না হয়, সেদিকেও আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে। এবং আপনারা যে কোলাবোরেশনের কথা বলছেন, যাতে আবর্জনা না হয়, সেইটা দূর করার জন্যই এই কোলাবোরেশনের প্রস্তাব দিয়েছেন, যে আমরা কোলাবোরেশনের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষার মান আমরা উন্নত করতে পারবো। এটা আমিও আপনাদের সঙ্গে একমত। তবে আমার কাছে এই মুহূর্তে মনে হয়েছে যে আমরা যতই বড় বড় কথা বলি, যতই বড় বড় প্রস্তাব দেই না কেন, আমার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। আমি আপনাদের এই কোলাবোরেশনটা একমত পোষণ করছি। তার সঙ্গে আমি শুধুমাত্র আমার এই মানে বিনয়ের সঙ্গে আমি বলছি যে ভাবুন, এই আমাদের একজন শিক্ষক পড়াবেন,
সেই শিক্ষকই প্রশ্ন করবেন, সেই শিক্ষককে খাতা দেখবেন, সেই শিক্ষককে মূল্যায়ন করবেন, এবং এই করে আমরা রেজাল্ট দিয়ে আমরা কি মানের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আমরা গড়ে তুলতে পেরেছি। আমার কিন্তু বড় ভয় হয় যে এখানে এত যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি গজিয়ে উঠলো, এবং সত্যি সত্যি আমাদের ইউজিসি মনে হচ্ছে অসহায়। কেননা তাদের যে অবস্থা, যে কজন মানুষ এতগুলো ইউনিভার্সিটি, পাবলিক ইউনিভার্সিটি কি দেখবেন না প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি দেখবেন, এবং কোথায় কতটুকু স্ট্যান্ডার্ড ঠিকমতো মেনটেন করা হচ্ছে কিনা সেটা কিছুই হয়তো দেখা সম্ভব হচ্ছে না। তো কাজেই আমরা চাই বঙ্গবন্ধু যে সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন, এখানে আমাদের বোরহানুল হাসান চৌধুরী বঙ্গবন্ধুর কথা বলেছেন, আমি আবার বঙ্গবন্ধুর কথা বলছি। বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন, এবং তিনি বলেছিলেন সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই। সেই সোনার মানুষ তো ইউনিভার্সিটি, কিন্তু আমরা সোনার মানুষ তৈরি করব। আমরা যদি সোনার মানুষ তৈরি করতে না পারি ইউনিভার্সিটিতে, তাহলে তো বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা হবে না। হ্যাঁ, এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। কাজে আমাদের অনেক বড় দায়িত্ব, আমরা যারা এই পাবলিক ইউনিভার্সিটি, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আমরা যারা উদ্যোগ করছি, আমাদের অনেক অনেক দায়িত্ব। আমার মনে হয় যে এই যে কোলাবোরেশনের কথা আপনারা বলেছেন, এর মাধ্যমে আপনারা সোনার মানুষ গড়তে চাইছেন। আমার কাছে মনে হয়েছে যে এখানে স্ট্যান্ডার্ড হাই হবে। আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে আমরা একে অপরকে জানবো, মত বিনিময় করব, আমরা কোলাবোরেশন করব, এবং তার মাধ্যমে আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আমরা সোনার মানুষ সৃষ্টি করব, যে সোনার মানুষ আমাদের ভবিষ্যতে সোনার বাংলা তৈরি করতে পারবে। আমাকে কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন, আমি সত্যি কোনো প্রস্তুত ছিলাম না। আমি এটা শুনতেই এসেছিলাম, বসেছি, শুনবো, শুনেছি, তৃপ্ত হয়েছি। আমি খুব মানে খুব গভীর মনোযোগ সহকারে আপনাদের কথাগুলো শুনছিলাম। আমার খুব ভালো লাগলো আপনাদের কথাগুলো। আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ইউএসটিসি কর্তৃপক্ষের কাছে যে তারা আমাকে এখানে কথা বলার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আমি আরো শুনবো, আমি উপকৃত হব, আলোকিত হবে। এই কথাগুলো বলে আমাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ। শেষ করলাম। Thank you very much, sir, for your delightful speech regarding the important topic. Your real-life experience will definitely help our young researcher to bloom. The future of work is exciting frontier where more than ever innovation is near your back next week. Not to mention a cafe, home office, a shared workspace. In this fast-changing world, speed, agility, and creativity drives competitive advantage. To succeed, teams need better ways to meet, share ideas and information, and getting things done first. That requires technology change to expand the boundaries of human potential, and it also demands the right culture to attract and retain the top talent. It is my privilege and honor to introduce you to our chief guest of today's webinar, Professor Dr. Anupam Sen sir, in Premier University. Thank you very much. My heartfelt thanks to my dear friend, Professor Abdul Khalek, who spoke. প্লিজ স্যার আপনাকে একটু ইন্ট্রোডিউস করতে স্যার আমাদের খুব ভালো লাগবে স্যার, একটু Thank you. ডক্টর রিদিতা। Yes, sir. Dr. Anupam University, Canada. He also taught at Dhaka University for 3 years, and later on joined University of Chittagong as an assistant professor in 1969. He becomes a professor in his department in 1984 and was elected the Dean of Social Science in the same year. He also served on the board of directors of Bangladesh Bank from 1997 to 2001. His significant work, the state industrialization and class formation in India, was published by Rathlet and Kegan Paul London in 1982. The book was received wide appreciation
from academics and scholars worldwide. It is also included as a reference work on many courses in development study, political science, and other social sciences in universities of Europe and North America. On October 1st, 2006, he was appointed as Vice Chancellor of Premier University. Till now, he is in chair. He was awarded Ekushe Padak in 2014 by Government of Bangladesh. He was Group Theatre Federation Award, United Nations Day Award, Udichi Shilpi Goshti Award, Jahanara Imam Memorial Award, Ekushe Mela Parishad Award. Today, we are privileged to hear from him about his views on the role of academic and research collaboration among the private university of Bangladesh. Now, I would like to request Professor Dr. Anupam Sen sir to grace the platform. Dr. Abdul Khalek, my dear friend, and also I want to extend my thanks to Professor of USTC. I am very sorry, my age is now more than 81. I sometimes forget the names of people. So I hope I will be excused by the Vice Chancellor of USTC, Professor. Professor Jahangir Alam. Professor Jahangir Alam. I am so close to him. Please, still I forgot his name. Well, and also Mr. Burhan and others. My heartfelt thanks to, again, I will express my heartfelt thanks to Professor Abdul Khalek, who spoke beautifully and who raised a few fundamental questions regarding the collaboration between universities on researches and other areas of education. As all of us know, education is the most important thing. What I should say, that it is the only thing that can raise a country from darkness to light, bring real light to a country. All of us know that at one time the whole universe, the mankind was in darkness. All we know that civilization started a few thousand years ago, maybe 10,000 years ago. First civilization first rose in Mesopotamia, then in Egypt, then in China, then in Indian subcontinent, Iran, etc. In this country. At one time, to make short, what I want to say, at one time, Greece became a great center of learning. It's a very small town, Athens, which had a population of less than 2 lakhs. That small city once produced great thinkers, Socrates, Plato, Aristotle, great scientists, Democritus and others, great artists, say Laxatiles and other great Phidias. And well, that age is known as the golden age of Europe. In fact, it was Athens, only Athens. In fact, there was Sparta to other city-states, but it was Athens which gave light to the people, gave education to the people, created knowledge in many areas. Then there was a period of darkness, all of us know, in Europe, but not in Asia. In the meantime, when darkness
descended on Europe in the 7th century after the fall of Western Roman Empire. Western Roman Empire was vanquished in 476, and then there was a period when various tribes in Europe fought among themselves, and there was the age of there was an age of darkness. This period lasted. This dark period lasted for 500 years, and at that time, almost all people in Europe became illiterate. In 1505, we know from when we study history, particularly economic history, we know that in 1505, only 5% people in Europe was literate. And that period was what I should say. That period was not totally dark. In fact, Renaissance started to Renaissance. The Renaissance started in 1453 after the fall of Constantinople, after which is now Istanbul. Then it was named Constantinople. Constantinople was conquered by the Turks, and then before that, Constantinople was the capital of Eastern Roman Empire, and there were many great libraries in Constantinople, and in those libraries, Greek books. At that time, they were not books in the present form, but Greek learning was there in those libraries. These were shifted to Italy, and Italy at that period, city-states were emerging. Florence, Genoa, Pisa, all these great city-states. In fact, they were not great in terms of bigness, in terms of population. They are great because they created another civilization. In fact, Florence was a small city, not a very big city, but in Florence, Renaissance was born. We may say that Renaissance, a new civilization was created in Florence. It started in Florence, but then it spread in many parts of Europe. At that time, there was no university. Before 13th century, there was no university in Europe. In the 13th century, the exact date I have forgotten. The first university was established in one of the Italian cities. I have forgotten the name of the city, but then cities were established in Italy, in France, the University of Paris, then in England, University of Cambridge and Oxford, first Oxford, then Cambridge. In this way, before the end of, say, 16th century, there are many universities in Europe. And in these universities, at first, only the subjects that were taught were the subjects that used to be taught in ancient Europe, in ancient Greece. These subjects were philosophy, language, Latin, then religion, theology, etc. And gradually new subjects, with the expansion of economy, with the emergence of new economy,
with the establishment of, with the birth of capitalism in Europe in the 14th, 15th centuries. Then new universities were born, new universities came into being, and in these universities, new researches started. These researches, sometimes the knowledge was created outside the university, and later that knowledge came to the university. For example, many scientific uh, advances were made outside the university. Great scholars, for example, Spinoza, for example, Leibniz, for example, Newton, many, there are many, for example, Galileo, Copernicus, all of them made their inventions, their scientific inventions outside universities. And these knowledges gradually came to the university. The universities didn't create knowledge at first. The knowledges were created outside the university. And later, these knowledges, these subjects were incorporated as subjects in the universities. So we see that, for example, if we even in the modern times, you see computer science and many other sciences. These sciences were not invented or were not created by teachers in the university. So collaborations will go on. Collaborations between universities, among universities, and between the external world and the university. Knowledge is not always created in the universities, but the universities impart these knowledges. The students are given these knowledges through the teachers of university. The teachers, it is true, of course, there are many scholars in the world who were students of universities and who made great inventions. Let us talk about, if we take the example of Einstein. For example, Einstein failed to enter, he wanted to be a student of Polytechnic Institute of Geneva, but he failed in the examination, entrance examination. But he became the greatest scientist of the 20th century. So collaborations should continue between universities, between among people in a modern era. You know, knowledges are being created in corporate houses. Corporations are playing a great role, but I do not like that. I do not. At one time, you say the first Indian who was given Nobel Prize, C.V. Raman, he was brought from Madras by Sir Ashutosh to Calcutta University, and he made a great invention, which is known as Raman's ray. We can cite examples, so many examples. আমি কিছুটা বাংলায় বলি, কারণ অনেক আমাদের ছাত্রছাত্রী আছেন যারা বাংলায়, যে আমাদের জ্ঞানের বিষয়টা সেটা ক্রমবর্ধমান. You see, knowledge, some countries were far behind, or what I should say, they were not counted as countries even a few hundred years back. Take the example of Japan. Japan was not recognized as a great country a couple of hundred years ago. But what is Japan now? In 1850s,
Japan was bombarded by Admiral Perry from the USA. He just wanted to test the strength of Japan, and then he left. But that roused the Japanese people. They felt that we are helpless against advanced knowledge of Europe, advanced knowledge of the West. Then they sent. Then Japan, there was a change was made in Japan. There was a regime change. In fact, that change is known as the Meiji Restoration. The Tokugawas were overthrown and Meijis were restored in their throne. And that Meiji Restoration ushered in a new era, new age in Japan. In fact, what Japan did, they sent their students all over the world to acquire knowledge. They acquired knowledge from Europe, many countries of Europe, from the USA, and then they came back to Japan, and then they started. They established universities, and in those universities, students were taught the modern sciences. They were taught in their own language. As now we see that the Chinese are coming, they have become the second power in the world now. In some estimation, in some, Japan is now if we take into consideration the purchasing power parity, maybe Japan is the first country now in terms of its wealth. So you see that collaboration is a very big thing, and it should continue. There should be collaboration between private universities, between private and public universities. I welcome the initiative taken by the USTC. I thank its chairman of the board of trustees. I thank the vice chancellor, Dr. Jahangir Alam, and others of USTC, that they are trying. They are I thank their approach, that they want collaboration between private universities so that private universities can advance. I completely agree with my friend Professor Abdul Khalek that most of the private universities are not universities at all. In fact, many of these universities, I beg to be excused for this expression. Many private universities sell certificates. They do not. In fact, in these universities, students do not get the knowledge they should have. For which they enroll in this university. They do not get the required knowledge, even spending a huge amount of money. And as Professor Abdul Khalek has explained, the private universities are regarded as private property. Therefore, income tax has been imposed on private universities. But the Private University Act 2010 categorically states that these universities should impart knowledge. These should not be any private enterprise established for profit. It has been clearly stated in the Private University Act 2010. But still, VAT is imposed. Income tax is imposed on private universities. I think the Department of Education
of Bangladesh, and UGC should take this, should consider private universities not as a profit-making body. Again, what I want to say that our যেটা আমি বলতে চাই, আসলে আমি সেভাবে প্রস্তুত হয়ে আসিনি, আর আমি একটু অসুস্থ, সেই জন্য অনেক কথা হয়তো যে কথাগুলো মনে করে এসেছিলাম হয়তো একটু বলবো বলে সব কথাগুলো বলতে পারছি না, কিন্তু যে কথাটি আমি বলতে চাই যে হ্যাঁ, যেটা যে বঙ্গবন্ধু আমাদের বাংলাদেশ ওয়াজ নেভার, Bangladesh is an old country, very old country. It was that Bengali nation and the Bengali as a people, বাঙালি জাতিসত্তা হিসেবে অনেক প্রায় 20,000 বছর আগে থেকে এটা বিবর্তিত হয়ে এসেছে, 20,000 বছর আগে থেকে। কিন্তু বাংলা ভাষাভাষী যে বাঙালি, এটা আমাদের প্রফেসর আব্দুল খালেক, তিনি আছেন এখানে, তিনি বাংলার শিক্ষক, তিনি খুব চমৎকার ভাবে বলেছেন কথাগুলো। বাংলা ভাষাভাষী বাঙালি তো 1000 বছরের তার ইতিহাস, 1000 বছরের বাংলা ভাষাভাষী এই যে 1000 বছরের ইতিহাসে বাঙালি তো কোনোদিন স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল না। There were many kingdoms in Bangladesh, many kingdoms, Pals, Sens, then Sultaniya period, then the Nawabs, যে আলিবর্দির আগে সেই মুর্শিদাবাদ থেকে আরম্ভ করে, মুর্শিদকুলিকা থেকে আরম্ভ করে যে নবাবরাও শাসন করেছে, কিন্তু এগুলো সব these were kingdoms. These were not independent states where individuals enjoyed freedom, where individuals were regarded as independent citizens. Bangabandhu created an independent, a real independent state in 1971. For the first time, Bengali had an independent state in 1971. And he got a devastated country, a ruined country, a destroyed country. And then he rebuilt it. He started to rebuild this country. He created the first constitution for the Bengalis in 1972, just within 10 months, 10 months after independence. It was also a great achievement that he could create a constitution. He gave to the people of Bangladesh a constitution within 10 months of independence. And then he created first 5-year plan. And in that 5-year plan, in that first 5-year plan, 2 areas were emphasized. One was education, the other was agriculture. উনি দুটি ক্ষেত্রকে জোর দিয়েছিলেন, একটি যাতে মানুষ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় এই বাংলাদেশ, কারণ তখন বাংলাদেশের প্রতি বছর খাদ্য ঘাটতি থাকতো 20 লক্ষ টন। আরেকটি কি, বাংলাদেশকে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা। আজকে বাংলাদেশ কিন্তু অনেক দূর এগিয়েছে, যে বুরহান যে কথাটি বলেছে, today Bangladesh is an advanced, maybe it is, I'm sorry, I should not say it is an advanced country, but it is advancing, it is developing, এটি ডেভেলপ করছে, এবং এটাকে আর এখন চরম দারিদ্র লাঞ্ছিত দেশ হিসাবে দেখা যাবে না। বাংলাদেশকে এখন, even during this pandemic, Bangladesh has made the per capita
GDP growth rate, not per capita. GDP growth rate was more than 7.2. So আমরা কিন্তু অন্যান্য দেশের তুলনায়ও ভালোভাবে এগোচ্ছি এবং আজকে বাংলাদেশের মানুষ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এটা সত্যি যে আজও বাংলাদেশের 22% লোক দারিদ্র সীমার নিচে, 6% লোক অতি দরিদ্র। তারপরেও বাংলাদেশ উঠে দাঁড়াচ্ছে। বাংলাদেশের শিক্ষার হার অনেক দূর এগিয়েছে। 1970-তে বাংলাদেশের শিক্ষার হার ছিল অতি নিচে এবং নারী শিক্ষা মানে ছিল না বললেই চলে। আজকে মেয়েরা শিক্ষার ক্ষেত্রে বহু দূর এগিয়েছে। অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে মেয়েদের অন্ধকারে রেখে কোনো দেশ এগোতে পারে না, বাংলাদেশ সেক্ষেত্রে এগিয়েছে। সুতরাং আমরা এগোচ্ছি এবং এই এগোনো এখানে সবসময় কিন্তু কোলাবোরেশন চলছে। নলেজ কিন্তু কখনো কোথাও কনফাইন থাকে না। কেউ যদি চেষ্টা করে নলেজ, সে ইংল্যান্ড যখন ফার্স্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন হয়েছিল in 1760, the first industrial revolution took place in England, and with the invention of steam power harnessing এর মধ্যে দিয়ে প্রথম ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন ইংল্যান্ডে শুরু হয়। ইংল্যান্ড সেই সময় তার অনেক টেকনোলজি লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিল, যাতে বাইরে না যায় তার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ইংল্যান্ড সেটা রাখতে সক্ষম হয়নি এবং সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেকেন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন, যেটা যদি বলি যে ইলেকট্রিসিটি আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে সেকেন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন। থার্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন যদি বলি অ্যাটমিক পাওয়ারের ইনভেনশন অফ অ্যাটমিক পাওয়ারের মধ্যে দিয়ে, এবং চতুর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন যেটা আজকে এখন চলছে, আপনারা বলছেন আইটি এবং যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, এবং আরো অনেক ক্ষেত্রে যে চতুর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন চলছে। জ্ঞান তো এক জায়গায় মানুষ চেষ্টা করেও লুকিয়ে রাখতে পারে না, জ্ঞানের কিন্তু প্রসার হবে। সুতরাং জ্ঞানের প্রসারের জন্য চেষ্টা করতে হবে। যে কথাটি প্রফেসর খালেক বলেছেন, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোতে এমফিল আর পিএইচডি করার অনুমতি ইউজিসি দেয়নি। আমি এক সভায়, যে সেখানে সেই সময়কার তৎকালীন ইউজিসির চেয়ারম্যান, ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের চেয়ারম্যান সেখানে ছিলেন, এবং শিক্ষামন্ত্রী নাহিদ সাহেব ছিলেন। তাদের সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরদের এক সভা হয়েছিল, সম্ভবত খালেক সাহেবও, প্রফেসর খালেকও সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। আমি জানি না উনি ছিলেন কিনা, কিন্তু আমি উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলাম যে আপনারা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি গুলোকে পিএইচডি করার অনুমতি দেননি, এমফিল করানোর অনুমতি দেননি। আমি বলছিলাম যে সব ইউনিভার্সিটিকে আপনাকে পিএইচডি করার অনুমতি দিতে হবে, এমফিল করার অনুমতি দিতে হবে। কিন্তু যেসব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি পিএইচডি গবেষণা করতে, পিএইচডি গবেষণা চালাতে সক্ষম, এমফিল গবেষণা চালাতে সক্ষম, যাদের সেই ধরনের ল্যাবরেটরি আছে এবং লাইব্রেরি আছে এবং শিক্ষক আছে, তাদের কেন আপনারা পিএইচডি অথবা এমফিল গবেষণা করতে দেবেন না? তার কোনো উত্তর সেদিন গ্রান্টস কমিশনের চেয়ারম্যান দেননি, এবং মনে হয়েছিল যে শিক্ষামন্ত্রী এই বিষয়টি জানতেনই না। যাই হোক, আজও আমি এখানে আপনাদের এই সভা থেকে বলতে চাই যে এই অনুমতিটা তো প্রথম আসতে হবে, যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি গুলো পিএইচডি করতে পারবে, পিএইচডি গবেষণা চালাতে পারবে, এমফিল গবেষণা চালাতে পারবে, এই কথাগুলো আসতে হবে। এটা ঠিক, আজকে যে আমার গবেষণার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশে, এবং জোর দিতে হবে। বাংলাদেশকে যদি এগোতে হয়, গবেষণার মাধ্যমে এগোতে হবে। কেবলমাত্র শিক্ষা দিলেই চলবে না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অনেক জ্ঞান সৃষ্টি করতে হবে, প্রচুর জ্ঞান সৃষ্টি করতে হবে।
একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই যে আইভি লীগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কথা বলা হয় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে, সেগুলো সবই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় বলতে গেলে। যে আপনি যদি হার্ভার্ড ধরেন, ইয়েল ধরেন, এগুলো কত পুরনো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি। আসলে তো বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কথাটি বলছিলাম যে ত্রয়োদশ শতকে বিশ্ববিদ্যালয় গড়েই উঠেছিল প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে, এগুলো তো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠেনি। ইউনিভার্সিটি শব্দটার মানেই হলো সংঘ। কোথাও কিছু শিক্ষকরা এক হয়ে ইউনিভার্সিটি করেছে, কোথাও কিছু ছাত্ররা এক হয়ে ইউনিভার্সিটি করেছে সেই ইউরোপে ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ শতকে। আমাদের এসব দেশে একসময় ইউনিভার্সিটি ছিল। মিশরে আলাদার ইউনিভার্সিটি ছিল। আমাদের এই উপমহাদেশে অনেক নালন্দা, সোমপুর, বিহার ইত্যাদি অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, কিন্তু সেগুলো আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় বলতে যেটা বোঝায়, যেটা ইউরোপে ত্রয়োদশ শতকে শুরু হয়েছে এবং যেটা আমাদের দেশে ইংরেজরা 1857 খ্রিস্টাব্দে কলকাতা, মাদ্রাস এবং বোম্বেতে বিশ্ববিদ্যালয় শুরুর মধ্যে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা শুরু করেছিলেন, সেই ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়। আজকে সেই ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় একটি দেশকে বিরাট ভাবে এগিয়ে নেয়। জাপান যে এই বিংশ শতাব্দীর শেষ 2 দশক, এমনকি একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত বিশ্বের দ্বিতীয় ধনী দেশ ছিল, মাত্র 13 কোটি লোকের দেশ তখন, এখন সেই সংখ্যা 12 কোটিতে নেমে গেছে। বিশ্বের দ্বিতীয় ধনী দেশ ছিল। কিসের জোরে? না, জ্ঞানের জোরে। সুতরাং জ্ঞান সৃষ্টির জন্য তো আমাদের চেষ্টা করতে হবে, এবং সেখানে কোলাবোরেশন। জাপানও কোলাবোরেশনের মধ্যেই এত বড় বিশ্ববিদ্যালয়, এত বড় দেশ হয়েছে, এত এরকম একটি অগ্রবর্তী উন্নত দেশ হয়েছে যে এটি আজও সারা বিশ্বের বিষয় আমি বলবো। কারণ তাদের জ্ঞানের জন্য, তাদের কর্মদক্ষতার জন্য, তাদের উদ্ভাবনী শক্তির জন্য। এসব করতে হলে আমাদেরও শিক্ষাকে সবচেয়ে বেশি মূল্য দিতে হবে। এবং এই জন্য আমি অনেকক্ষণ বোধহয় কথা বলে ফেলেছি। আমি ইউএসটিসি কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যে তারা অন্তত কোলাবোরেশন শব্দটি, যে আমাদের পরস্পরের মধ্যে যোগ সাজসের মাধ্যমে আমাদের জ্ঞানকে ছড়িয়ে দিতে হবে। আমাদের দেশে আজও বহু লোক লেখাপড়া করছে কিন্তু সত্যিকার অর্থে জ্ঞান পাচ্ছে না। জ্ঞান অন্য জিনিস। জ্ঞান একই সঙ্গে মানুষকে প্রোডাক্টিভ, সৃজনশীল করবে, আবার তার মনোজগৎকেও আলোকিত করবে। খালি সৃজনশীল মানে এই যে কমোডিটির সৃষ্টি, এটাও করতে হবে, কারণ এটা তো আমাদের পার্থিব জগৎকে এগিয়ে নেবে। আমাদের সম্পদকে বৃদ্ধি করার জন্য আমাদের প্রোডাক্টিভ হতে হবে। আমাদের সৃজনশীল, ওই ধরনের একটা সৃজনশীলতা লাগবে যেটা সম্পদ বৃদ্ধি করবে। আরেকটা সৃজনশীলতা লাগবে যেটা আমাদের অন্তরের সম্পদকে আমাদের বাড়াবে, আমাদের অন্তরের দিক দিয়ে ধনী করবে। সত্যিকারের আজকে দেখুন যে বিশ্বে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র অত্যন্ত ধনী দেশ, বিশ্বের 1 নম্বর ধনী দেশ। আমি সেই নর্থ আমেরিকাতে বহু বছর ছিলাম, প্রায় 7 বছর ছিলাম, কিন্তু আমি সেখানে যে দারিদ্র দেখেছি সেটা অত্যন্ত দুঃখজনক। আপনি যদি আজকে গুগলে যান দেখতে পাবেন যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে 34% লোকের $100 ব্যাংকে নাই, মাত্র $100ও ব্যাংকে নাই। সেখানে যেমন চরম ধনীরা রয়েছে, তেমনি চরম দরিদ্ররা রয়েছেন। আমি পথে বহু লোকের সাক্ষাৎ পেয়েছি যারা আমাকে বলেছেন, জিজ্ঞেস করে আমার কাছে ভিক্ষা চেয়েছে, ক্যান ইউ স্পেয়ার এ ডাইম, একটা ডাইম চেয়েছে। আমি 1970s এর কথা বলছি। সুতরাং সেখানেও কিন্তু আজও তারা যে কোনো ওবামা কেয়ার, স্বাস্থ্যের জন্য, জন্য নানা কিছু বলে। আমাদের স্বাস্থ্যের খাতকে এগোতে হবে, শিক্ষাকে দুটো ক্ষেত্রে আমাদের অত্যন্ত জোর দিতে হবে। একটা হলো স্বাস্থ্য খাত, আরেকটি হলো শিক্ষা খাত।
কিন্তু সেই স্বাস্থ্য খাত নয়, যেগুলো হলো বড় বড় হাসপাতাল, এমন লোকের হাসপাতাল যেখানে দিনের খরচ পড়বে 1 লাখ টাকা বা 50,000 টাকা বা 30,000 টাকা, সেই ধরনের হাসপাতাল আমরা চাই না। আমরা চাই রাষ্ট্র হাসপাতাল করবে, যেখানে সব মানুষ চিকিৎসার সুবিধা পাবে, যেরকম চীন করেছে, যেরকম একসময় সোভিয়েত ইউনিয়নে হয়েছিল। আমি সমাজতান্ত্রিক হিসাবে সে কথা বলছি না, আমি মানুষ হিসাবে বলছি। এই ধরনের হাসপাতাল কিন্তু একসময় ইংল্যান্ডে ছিল। ইংল্যান্ডে আপনারা জানেন যে এই মার্গারেট থ্যাচার আগে সম্পূর্ণ এই স্বাস্থ্য খাতটা ছিল সম্পূর্ণভাবে ফ্রি। ইউরোপের বহু দেশে এখনো তা রয়েছে। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোতেও অনেকগুলোতে তা রয়েছে। সুতরাং এটা করা সম্ভব, আমাদের দেশেও এটা করা সম্ভব। আমি চাই যে আমাদের দেশে দুটো খাতে, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা খাতে প্রচুর জোর দেওয়া হোক এবং আমাদের শিক্ষা খাত বিরাটভাবে এগিয়ে যাক, আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাক। সুস্থ দেহ মধ্যে সুস্থ মনের বিকাশ ঘটুক, এই কামনা করে আমি আমার একটু দীর্ঘ বক্তৃতা সেটা এখানেই শেষ করছি। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। আমি বিশেষভাবে ইউএসটিসি বিশ্ববিদ্যালয়ের যিনি ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব ইফতেখারুল ইসলাম, তাকে আমার গভীর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। প্রফেসর ইউএসটিসির ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর জাহাঙ্গীর আলমকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন বললে একটু কম বলা হবে, কারণ আমার বন্ধু খালেক সাহেব, আমরা দীর্ঘদিন ধরে প্রফেসর খালেক সাহেব, তাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ আবার জানাচ্ছি, এবং যিনি উপস্থাপন করছিলেন তাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যিনি পেপার প্রেজেন্ট করেছেন তার নামটা আমি ধরতে পারিনি, আমি তো বলেই মনে রাখতে পারিনি, তাকেও চমৎকার একটি পেপার প্রেজেন্ট করেছিলেন বিশ্বভাবে মালয়েশিয়ায় কিভাবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কোলাবোরেশন করে সেই নিয়ে, তাকেও আমার অসংখ্য ধন্যবাদ। Thank you very much, sir, for your valuable speech. I hope our current faculty members and present and potential researchers will make a good use of these suggestions. Now we are almost at the end of today's webinar. Now I would like to call upon Member Secretary of the Organizing Committee of this webinar, Dr. Shubhra Prakash Datto, Additional Director, IQAC USTC, for his concluding remarks and vote of thanks to all of our guests today. And founders of USTC and National Professor Dr. Nurul Islam Sir, the personal physician of the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and the people's leaders, ABM Mohiuddin Chaudhry, the beloved mayor of our Chittagong and a renowned freedom fighter in our glorious liberation war. We are grateful to both of them for their unique initiatives to create a knowledge-based society in 21st century. I would like to express my heartiest gratitude to Professor Dr. Anupam Sen Sir, Honorable Vice Chancellor of Premier University, Professor Dr. Abdul Khalek Sir, Honorable Vice Chancellor of North Bengal International University, Mr. Ahmed Iftekharul Islam Sir, Honorable Chairman of the Board of Trustees of University of Science and Technology, Chittagong, Mr. Burhanul Hasan Chaudhary Sir, Honorable Member, Board of Trustees, Premier University, for their valuable time with us. I would like to congratulate the keynote speaker of today's webinar, Dr. Syed Ali Fazal, the Department of Faculty of Business Administration of USTC, for his time-worthy presentation. I would like to thank the heart of today's program, Honorable Dean, Chairman, heads, faculty members, and students of USTC and Premier University and North Bengal International University for their kind participation. Lastly, I'd like to thank for the support from the USTC authority, Honorable Vice Chancellor
sir, and for the excellent effort from each and every member of the organizing committee and the IT department of USTC. We were spellbound to listen from Nawab Alibardi Khan, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, from the Oxford, Yale, Nalanda University scheme, attitude, collaboration, scholarly faculty exchange, and expansion and sharing of real knowledge, production of creative, enlightened, and human society to lead Bangladesh towards a developed one. We hope that the takeaway message we found from today's webinar will be implemented and shared both the universities to work jointly in the path of quality education, excellence, and success. It's been an honor to be among such accomplished individuals and to be able to listen to their perspective. Thank you again and good afternoon. Assalamu alaikum. With Dr. Shubha Prakash Datta's speech, I will now conclude this webinar. So I'm bidding farewell and wishing a healthy life to everyone. Thank you very much for your presence and patience.